بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, today we are going to discuss unit number 7, the two bargains, book exercise and comprehension. So let's come to the book unit number 7. unit number 7 में हमारे साथ इंक्लूड है जो इसका थीम है स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन ऑलमाइटी अल्लाह एंड जेनरसिटी इज़ द थीम ऑफ द लेसन. सबसे पहले जो है अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखना, और दूसरी जो हमारे साथ थीम है इसका जेनरसिटी, सहावत. कंटेंट्स में हमारे साथ है फर्स्ट कंप्रीहेंशन, सेकंड वर्ड सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे, और एडवर्बियल फ्रेजेस भी डिस्कस करेंगे, और राइटिंग क्वेश्चंस भी. So let's come to the first mind map of the lesson. This is the mind map of the lesson. First of all, scarcity of water in Medina in the days of the Holy Prophet ﷺ. सबसे पहले इवेंट हमने डिस्कस की थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लम के जो दौर था मदीने में, उन दिनों में पानी की शदीद कमी थी और लोगों के लिए मीठा पानी लाना मुश्किल था. People of Medina couldn't buy water because of poverty. और वो लोग जो थे गुर्बत की वजह से वो पानी जो है वो खरीद नहीं सकती थी. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत developed sweet water from the Wajju, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो जो मीठे पानी का कुआं था वो यहूदी से खरीदा. सेकंड जो इवेंट है famine broke in the caliphate of हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु. सेकेंड इवेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में अरब में जो है क़ाद फूट पड़ी. तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों की मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की. जो ग़लबतुल माल के लिए लाया गया था वो भी लोगों में तक़सीम किया गया. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु helped the people during famine. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु helped the people in the time of need. उसकी हर तरह की मदद की. The flour that was brought by Hazrat Usman was distributed among the people freely in the name of Allah. So let's come to the topic. Next topic we have vocabulary, page 70. Look up the meaning of the following words in the dictionary and make sentences to clearly bring out the meaning. सबसे पहले आपने इन वर्ड्स की मीनिंग फाइंड आउट करनी है, और जो आपको इस वर्ड की समझ आ जाए तो फिर इसको यूज करनी है सेंटेंसेस में कि मीनिंग क्लियर हो जाए. Bring means moving something or someone. The movement is either from where the listener is to where the speaker is, or from the speaker to the listener. Bring का मीनिंग जो है हमारे साथ ये है कि ये सिर्फ लिमिटेड होता है मूविंग तक. ये सब स्पीकर और लिसनर तक ये महदूद होता है. Bring me don't forget to bring your books with you. इसका देखिए, bring me a glass of water please. मीन के जो कंटेक्ट होता है बिटवीन द स्पीकर एंड लिसनर, डायरेक्टली जब एक चीज़ मांगा जाता है तो इसके लिए हम वर्ड ब्रिंग यूज़ करते हैं. फिर नेक्स्ट वर्ड जो है फिच, सिमिलर वर्ड है. फिच वर्ड जो है फिच मीन्स टू गो टू अनदर प्लेस टू गेट समथिंग और समवन एंड रिटर्न विद द थिंग और टू द पर्सन. मीन के जाकर ले आना, दैट मीन्स फिच. We use it for the people and things that are not here but we need or due to be here. We can usually use get instead of fetch. Get भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, bring की जगह. तो fetch जाकर ले आना, और bring जो है जब स्पीकर और लिसनर के दरमियान कोई मीडियम नहीं हो तो डायरेक्टली कोई चीज़ मांगी जाती है तो इसके लिए ब्रिंग यूज़ करते हैं. The inhabitants have to walk a mile to fetch water.
he has gone to fetch the kids from the school. यहाँ पर ये सेंटेंस बहुत सुटेबल है. He has gone to school for kids from fetch the kids from the school. Famous mean मशहूर. Widely known and esteemed, जाना पहचाना और ज़्यादा पुरवकार शख्स, बाइज़्ज़त शख्स. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु was famous for his generosity. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे अपनी सहावत के लिए मशहूर थे. Notorious mean बदनाम ज़माना. Notorious mean बदनाम ज़माना. Well known for being bad things, जो माशरे में बुरे चीज़ों के लिए जाना पहचाना जाता है, तो that is known as notorious. कालू was a notorious dacoit. वो कालू जो था एक बदनाम ज़माना डाकू था. sin गुनाह को कहते हैं. an offense against God or against a religious or moral law. sin गुनाह को कहते हैं anything, वो हर एक चीज़ को हम कहते हैं जो खुदा के हुक्म के खिलाफ हो या मजहबी या अखलाकी कानून के खिलाफ हो, that is called sin. adulteration is a sin. मिलावट एक गुनाह है. adulteration is a sin. adulteration mean मिलावट. crime जुर्म को कहते हैं activities that involves breaking the law. वो काम जो कानून के तोड़ना हो, इसे हम कहते हैं crime. जो कानून के खिलाफ हो, that activity is called crime. murder is a wicked crime. murder जो है एक बुरा जुर्म है. So let's come to the comprehension of this unit. Comprehension, page number 69. So first of all, what we have to do, पहले आपने question number 1 की तरफ देखना है. Why did Hazrat Umar रज़ियल्लाहु अन्हु weep? क्यों हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे? आंसर जो है हमारे साथ माइंड मैप की तरफ देखिए. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु weep. famine broke out, जो उसके दौर में famine mean कहत फूट पड़ी थी, and he was greatly distressed about the people, about their condition, and all the food that were brought to the Baitul Mal was distributed among the people freely. Then after that he came to know about the stock of the Hazrat Usman who loaded on 100,000 camels flour come to Medina. So he went there to buy it for the people. Hazrat Umar became angry. Became angry because the Hazrat Usman was not agreed to Hazrat Umar offers, and that's why he became very angry. Mostly the Hazrat Usman was rejected his offers again and again, so he became very angry. Touched by his generosity, when Hazrat Usman said that I have another buyer who is giving me more profit than you, so he was very touched by his generosity, and the buyer is Allah. So because of that reason he wept, and he was touched by the generosity of Hazrat Usman. Once famine broke out in the caliphate of Hazrat Umar. एक मरतबा हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में कहत फूट पड़ी. broke out mean फूट पड़ना, famine कहत. he was greatly distressed, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, about the food shortage ग़िज़ाई क़िल्लत, ग़िज़ाई कमी के बारे में बहुत परेशान थे. One day, एक दिन he came to know रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चल गया about हज़रत उस्मान's flour, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आटे के बारे में. He went to him, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गई, and offered और पेशकश की him इनको a handsome profit, एक अच्छी मुनाफे की, for the stock of flour, उस आटे की ज़हीरी के लिए. But Hazrat Umar, Hazrat Usman rejected his offers.
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے سارے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ریجیکٹڈ ہز آفر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کی پیشکش کو مسترد کیا. ایٹ دس اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ became angry. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہوئی and scolded his and rebuked him, اور ان کو برا بلا کہا. rebuke mean برا بلا کہنا. for his hard heartedness, ان کے سخت دلی کی وجہ سے, ان کی سنگ دلی یا بہت سخت دلی کی وجہ سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ told him, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا that he had already sold his stock to Allah, کہ اس نے اپنا ذخیرہ اللہ کو بیچا ہے. and he would give him, اور وہ ان کو عطا کرے گا, ان کو دے گا. the best reward, اس کا بہترین بدلہ, بہترین بدلہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ was so touched by the generosity of حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ was so touched by, بہت زیادہ متاثر ہوئی by the generosity, سخاوت سے اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ that he wept, کہ وہ رونے لگی. he embraced him, اور اس نے ان کو گلے لگایا and begged forgiveness, اور معافی مانگی for the harsh word, ان سخت الفاظ کی which he had used earlier, جو آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے استعمال کی تھی, آپ نے کہے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے, مطلب کہ جو حضرت عثمان ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بہت قحط پھوٹ پڑی تھی, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان تھے اس خوراک کی کمی کی بارے میں. تو ایک مرتبہ آپ کو پتہ چل گیا ایک دن کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو آٹا ہے وہ مدینہ پہنچ چکا ہے. تو آپ نے اس he went to him and offered him a handsome profit for the stock. آپ وہاں پر گئے, ان کو اچھی پیشکش کیا اس آٹے کی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے سارے پیشکش کو مسترد کیا, اور حضرت عثمان جب وہ مسترد کر رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہوئی اور ان کو برا بلا کہا, اور ان کی سنگ دلی کی وجہ سے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے پہلے ہی سے یہ سٹاک جو ہے فروخت کی ہے, اور اللہ کو اور وہ مجھے بہترین ریوارڈ دے گا, بہترین بدلہ دے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی صحابت سے اتنے متاثر ہوئی کہ وہ رونے لگے. پھر انہوں نے ان کو گلے لگایا اور ان سخت الفاظ کی معافی مانگی جو اس نے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کو کہے تھے. سیکنڈ کوشچن, why did the Jew agree to حضرت عثمان's offer, کیوں یہودی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پیشکش سے راضی ہوا. So let's come to the mind map. The Jew agreed to حضرت عثمان رضی اللہ عنہ offer the well of sweet water. The Jew reluctant to sell it. فرسٹ جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ کنواں خریدنے پہ راضی نہیں ہوتا, اور میٹھے پانی کا جو کنواں ہے اس کو فروخت کرنے پہ راضی نہیں ہوتا. سخت ہوتا ہے کہ وہ میں نہیں فروخت کروں گا. ہز بزنس پارٹنر, وہ ان کو اپنا بزنس, پھر اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کا بزنس پارٹنر بنایا جائے کیونکہ ہی از چیف بزنس مین. اوکے, لیٹس کم ٹو دا آنسر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ went to the Jew. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہودی کے پاس گئے to buy the well of sweet water, تاکہ اسے میٹھے پانی کا کنواں خریدے. At first, پہلے the Jew reluctant, وہ راضی نہیں تھا, وہ مطلب کہ وہ مان نہیں رہا تھا to sell the water, the well, کہ وہ اس کنویں کو فروخت کرے to حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو. But then he thought, لیکن پھر آپ نے سوچا, پھر یہودی نے سوچا that it might be more profitable, کہ ان کے لیے زیادہ منافع بخش ہوگا to make حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بنائے as his business partner, اپنا کاروبار کا ساتھی. Because کیونکہ he was a cheap businessman, کیونکہ وہ بہت مشہور, بہت بڑے تاجر تھے. He therefore, بس اس لیے وہ agreed, راضی ہوا to accept حضرت عثمان رضی اللہ عنہ offer, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پیشکش کو. So this is the question number 2.